प्रॉब्लेम काय दिलाय बघा. Two identical capacitors have the same capacitance C. One of them is charged to potential V1, other to potential V2. The negative ends of capacitors are connected together. When positive ends also connected together, decrease in energy of combination. And these option in term of C V1 V2 विचारलं. घ्या माझ्याबरोबर. As you have to take with me. पहिल्यांदा काय दिले, टू आयडेंटिकल कॅपॅसिटर्स. So first of all, as these capacitors capacity is same but potential V1. Another capacitor capacity same but potential V2. So how much energy? I am going to say initial energy. As energy of first C and V is a formula of energy half C into V1 square plus half C. दोन कॅपॅसिटर आहेत, त्यांची एनर्जी ऍड केली, CV2 स्क्वेअर. ओके. आणि त्यामुळे मी हाफ सी कॉमन घेतलं. इट इज V1 स्क्वेअर प्लस V2 स्क्वेअर. राइट. इट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. आता सेकंड केस इज इंपॉर्टंट फॉर अस. सेकंड केस में क्या दिलंय, the negative ends of capacitor are connected together and positive end also connect together. Means this capacitor is a positive end of both are connected together and negative also is connected together. So it become parallel. Is it right? So parallel मध्ये आपण काय करतोय? In parallel we add equivalent. So just we add two capacitors. It's C plus C or same capacity, that's why 2 into C, L into C. So 2C झालं. And how much voltage? So we discussed theory. As when positive connect together, C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2. This formula we have to use. Is it right? आता तुम्ही घेतला बघा. Just we discussed. So it is a C V1 potential of 1 plus C potential of 2 V2 है divided by C plus C. C common घेतो. It is a V1 plus V2 and divided by 2C. म्हणजे व्होल्टेज किती आलं? That's how much voltage? Half V1 V2. V1 plus V2. But we required final energy. Okay. So final energy, U final is half
C equivalent of parallel combination into V square. करा value put half C equivalent at 2C बराबर C equivalent is 2C and V is half V1 plus V2 whole bracket square. So काय होणार सांगा हे C 2 get cancel C by 4 and bracket solve करा it is V1 square plus V2 square बरोबर A plus B square plus twice AB म्हणजे twice V1 V2 is U final बरोबर आता आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे डिक्रीज इन एनर्जी कॉम्बिनेशन सो सिरीज पेक्षा पॅरलल मध्ये देयर इज अ डिक्रीज त्यामुळे डेल्टा व्ही फाइंड डेल्टा यू फाइंड करायचंय तर कीप इन माइंड सिरीज में जास्त एनर्जी असते सो इनिशियल मायनस फायनल इनिशियल किती आहे हाफ सी व्ही वन प्लस व्ही टू स्क्वेअर हाफ सी it is a v1 v1 square plus v2 square v1 square plus v2 square final c by 4 as v1 square plus v2 square twice v1 v2 twice v1 v2 ओके सो मी हाफ सी कॉमन घेतलं बघा किंवा सी बाय 4 कॉमन घेतलं दॅट इज बेटर मग पहिल्या टर्म मध्ये काय राहिलं हाफ होतं त्यामुळे इट रिमेन 2 इन न्यूमरेटर हे कळायला पाहिजे तुम्हाला म्हणजे जर मी 4 साठी मल्टिप्लाय विथ 2 केलं अँड मल्टिप्लाय विथ 2 केलं मग सी बाय 4 केलं तर काय होणार 2 इट इज v1 स्क्वेअर प्लस v2 स्क्वेअर मग कॅल्क्युलेशन इज मायनस v1 स्क्वेअर minus v2 square minus twice v1 v2 सांगा मला कॅल्क्युलेशन कसं होईल आता c by 4 c by 4 as twice v1 square minus v1 square it is v1 square twice v2 square minus v1 square it is v2 square minus 2 v1 v2 and therefore as half 1 by 4c as v1 square plus v2 square minus twice v1 v2 nothing but it is right v1 minus v2 whole bracket square and the answer of half 1 by 4c v1 minus v2 square 1 by 4c v1 minus v2 square is it clear so problem काल सगळ्यांना
याचा ऑप्शन आहे यामध्ये. विच वन ऑप्शन इज डी. ऑप्शन डी.